గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. ఈ రోజున అకౌంట్స్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ గురించి మనం కాస్త అధ్యయనం చేద్దాం. ఎందుకంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకు కొరవడడం వల్ల చాలా సమస్యలు మనకు అపరిష్కృతంగానే ఉండిపోతున్నాయి. చాలా సమస్యలు మనం పరిష్కారం చేయలేకపోతున్నాం. ఎస్పెషల్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్, వెరీ మచ్ నీడెడ్ బై ఎవ్రీ అకౌంటెంట్ టు అప్గ్రేడ్ హిస్ లెవెల్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ. అయితే ఏమవుతుందంటే బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్లో, బేసిక్ అకౌంటెన్సీలో మెయిన్గా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ నీడెడ్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు మేక్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది కనుక క్వశ్చన్ కనుక మనకు వచ్చినట్టయితే, ఎవ్రీ బిజినెస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ two important reports to know the result of this business or the status of his financial position. So for that the accounts were classified into three. Those are, one is personal account, second one is real account, third one is nominal accounts. Personal accounts are those accounts which are related to persons and the organizations formed by persons. So that is for personal accounts are again subdivided into three, that is real personal accounts, artificial personal accounts and representative personal accounts. Real personal accounts, the example of real personal accounts is Rama, Krishna, etc. And artificial personal accounts are those accounts and those registered units by the government and just firms and companies. And the third one is representative personal accounts. The group of persons will be represented by persons, that is all payables and all receivables. So దీంట్లో ఏంటంటే అసలు పర్సనల్ అకౌంట్ అనేది ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాల్సి వచ్చిందని కనుక మనం అనుకున్నట్టయితే, వితౌట్ ఏ పర్సన్ దెర్ విల్ బి నో బిజినెస్. ఏ పర్సన్ ఓన్లీ విల్ మేక్ ఏ ప్లాన్ అండ్ హీ విల్ bring the needy and necessity capital to start and run the business. He will be called as a owner and otherwise called as a capitalist. He is the only person to enjoy the entire fruits of the business, and he is the only person to bear the entire losses of the business if incurred. So ఒక ఓనర్ ఉన్నంత మాత్రాన బిజినెస్ కెనాట్ బి కమెన్స్డ్ అండ్ రన్. కానీ ఓనర్తో పాటు సెకండ్ స్టేజ్లో ఎవరు వస్తారంటే ల్యాండ్ లార్డ్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ది బిజినెస్. ల్యాండ్ లార్డ్ అంటే ఎవరు? సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్ ఎట్ మైత్రివనం, then we have to search for a building which suits to our business, and we'll enter into an agreement with the landlord to occupy the premises. So the second person who enters into the business is the landlord. Third one is the banker, to where we open an account to deposit our amount for some security purpose or to honor the regulations of the income tax authorities. The third one is the licensing authority. If we want to start a venture, a project, we have to get our organization registered under one licensing authority. So after that, one supplier is needed to supply the goods, if it is a trading concern, or the raw material if it is a manufacturing concern. After that, we want a customer to sell the goods which are manufactured or which are purchased to trade them. Or the third person is the other person is the employee who gives service to us. So another one is a maybe a security person may be there, or a godown keeper may be there. So many persons. With the combination of all these persons, a business will be started. So a personal account is needed. So hence under the classification, personal accounts stood first in the list. ఎందుకంటే మొదటగా వచ్చేది మనిషే. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రియల్ అకౌంట్. రియల్ అకౌంట్ మీన్స్ which we can see, touch and feel. That is what is called as a real account. Real account is otherwise called as a resources account, which will help us to earn something.
So real account is otherwise called as the real accounts related to the assets of the business. Otherwise, there is another classification for that, that is intangible assets. Intangible assets are those assets which cannot be seen, touch and feel. So tangible assets are more necessary businessman to do business with the help of those assets and to earn something. So first of all, the first entry as an asset in the business is cash. While entering the owner, while entering into the business, he will enter into the business with a cash bag which is filled with cash. So the cash, with that cash, we will acquire some assets. The needy assets, that is table, chair, fan, if it is so required, a vehicle and a computer, printer, etc. So after that, we will make a deposit with the licensing authority to get the license. After that, we will purchase raw material if it is a manufacturing unit, or we will purchase tradable goods if it is a trading concern. So these are all these are called as a cash equivalents. అంటే సమానమైనది క్యాష్. ఇప్పుడు సపోజ్ 4 lakhs was brought into the business as his capital. 4 lakhs capital అవుతుంది, 4 lakhs assets అవుతుంది. సో అసెట్స్ లోంచి ఒక 2 lakhs ఖర్చు పెట్టాము రిగార్డింగ్ ద లైసెన్సింగ్ డిపాజిట్ అండ్ ది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ద ట్రేడబుల్ గూడ్స్. ఇంకొక 2 lakhs క్యాష్గా ఉండిపోద్ది, ఇంకొక 2 lakhs మెటీరియల్గా ఉండిపోతుంది, డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అండ్ షేప్స్. సో ఏంటంటే క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్, అసెట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ సమానంగా ఉన్నాయి. 4 lakhs అక్కడ ఉన్నాయి, 4 lakhs ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో సోర్స్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్, హౌ ద ఫండ్స్ వర్ అప్లైడ్ అంటే దాంతో మనకి సమానం అవుతుంది. సో విత్ దీస్ ది బిజినెస్ మ్యాన్ కెన్ ఎస్టిమేట్ హిస్ స్టేటస్, వాట్ ఆర్ ది అమౌంట్స్ డ్యూ టు హిమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది అమౌంట్స్ డ్యూ బై హిమ్. ఏమి రావాలి, ఏమి పోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఏంటంటే ఐగారినడి ఒక సంస్థ నేమ్ పెట్టుకుంటాం, మన నేమ్తో రన్ చేయము. లక్ష్మీ ఎంటర్ప్రైజ్, కృష్ణ ఎంటర్ప్రైజ్, ఏదో పిల్లల పేరో దేవుడి పేరో ఏదైనా యూనిక్ నేమ్ పెట్టుకుంటాం. సో దాట్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ రన్ ది షో. ఎందుకంటే మీరు ఓనర్ అయి ఉండొచ్చు, పార్ట్నర్ అయి ఉండొచ్చు, మీ పేరు మీద ఏది నడవదు. మీరు రిప్రజెంటేటివ్ అంతే, బస్ యు ఆర్ ది రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ యు విల్ స్టాండ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్యూ లైన్లో ఫస్ట్గా ఉండే పర్సన్ మీరే ఉన్నారా. కాబట్టి ఏంటంటే సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ రన్ ఆన్ ది ఫర్మ్స్ నేమ్. అంటే ఫర్మ్ అంటే బిజినెస్ నేమ్లో రన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే అది దాని తర్వాత ఏంటంటే ఫర్మ్కి వాట్ ఆర్ ది లైబిలిటీస్. ద క్యాపిటలిస్ట్, ద ఓనర్, the organization is liable to pay back the amount which was taken as initial investment or investment in the middle also, additional capital వచ్చినా కూడా, and other liabilities which were taken as credit sales, credit purchases, credit services, and the dues and the tax collected on behalf of the government, that is TDS, TCS, etc. ఇవన్నీ కూడా all those things are liabilities of the organization. And the assets, those are lying with the fixed assets, deposits with the licensing authority, deposits in the shape of government bonds, and stock on hand, the collections receivable from the customers. So there are so many things. సో అసెట్స్, లయబిలిటీస్ రెండు ఎప్పుడు సమానంగా ఉండాలండి. ఆస్తి, అప్పులతో సమానంగా ఆస్తులు ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏది లెస్ అయినా కూడా మన లెక్క తప్పైనట్టు లెక్క. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ వేయింగ్ మిషన్. వేయింగ్ మిషన్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఈక్వల్. సో అది. దాని తర్వాత ఏంటంటే ద లాస్ట్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ టు నో ద ఇన్కమ్ ఆర్ ది లాస్ త్రూ ద బిజినెస్. ఎగ్జిక్యూషన్ వల్ల మనకేమొచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే there are two important reports. One is balance sheet, which shows the financial status of a business organization at a given period. The second one is that income statement, which shows the net result or the gross result of the business. ఎందుకంటే మన బిజినెస్ the ultimate goal and objective is to earning of money, not to losing of money. So earning of money, how
అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. సో కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఆ విధంగా మనకి ఇది ఈ విధంగా మనకి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి నామినల్ అకౌంట్ అని నామకరణం చేశారు. వై నామినల్? నామినల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ బై నేమ్, ఇట్ ఈస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ టెంపరరీ. వై టెంపరరీ? ఎందుకంటే దీంట్లో ఇన్కమ్స్ ఎక్స్పెండిచర్ టెంపరరీ నేచర్ అంటాడు. ఎందుకు అంటాడంటే ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ రీచ్ ద ఓనర్స్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ వచ్చినా ఓనర్ గారి అకౌంట్ క్యాపిటల్కి వెళ్ళి కలిసిపోద్ది, లాస్ వచ్చినా ఓనర్ గారి అకౌంట్లో తగ్గిపోద్ది. ది అల్టిమేట్ రిసీవర్ ఈజ్ ద ఓనర్. సో ఏంటంటే ఇయర్ ఎండింగ్ నాడు ఒక బిజినెస్ ఒక ఆపరేషన్ పీరియడ్ ఆర్ అది అకౌంటింగ్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ 12 monthsలో ఏంటంటే మనకి వాట్ ఆర్ ది సేల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది పర్చేజెస్, వాట్ ఆర్ ది ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు డూ దట్ బిజినెస్. సో దానికి రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోద్ది. కాబట్టి దీస్ అకౌంట్స్ వోంట్ ఫైండ్ ప్లేస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ బుక్స్, దే వోంట్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎందుకంటే దీని రిజల్ట్ వెళ్ళి అక్కడ క్యాపిటల్ కలిసిపోయింది కాబట్టి దాంట్లో హైడ్ అయి ఉంది. కాబట్టి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ దీస్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ టు ది నెక్స్ట్ ఇయర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. దిస్ ఇస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ టెంపరరీ నేచర్డ్ అకౌంట్స్. దీంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏంటంటే మనం తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ నామినల్ అకౌంట్స్ వల్ల మనకి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ విల్ బి నోన్. సో తర్వాత ఏంటంటే దీంట్లో మీకు ఎలా ఉందంటే ఈ రెండు రిజల్ట్స్ ఎవ్రీ బిజినెస్ మ్యాన్ ఈజ్ నీడ్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్స్. ఎందుకంటే మీరు కూరగాయల వ్యాపారస్తులు కానీ అంబానీ వరకు కావాల్సిన 2 రిపోర్ట్స్. ఎందుకంటే ఎక్కువ రిపోర్ట్స్ ఎవరికి అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మనిషి కూల్గా ఉండడం కోసం నేను ఇవ్వాల్సిన డబ్బులన్నీ బదిలీగా ఉన్నాయా, నేను అవసరానికి ఆన్సర్ చేయడానికి ఏమాత్రం డౌట్ పడక్కర్లేదా అనే ఆలోచన మనిషికి కలిగిన తర్వాత నిద్ర లేకుండా అవుతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి, నువ్వు ఎవరికైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నావో వాళ్ళందరూ డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వేం బెక్కరపడక్కర్లేదనే ఉద్దేశంతో చూపించేదే బ్యాలెన్స్ షీట్. అట్లనే మరి నేను ఎంతో ఆశతోటి వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశాను, నిజం వెదర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నాట్ అనేది తెలుసుకోవడానికి మీకు ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దీస్ 2 ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ నీడెడ్ బై ఎవరీ బిజినెస్ మ్యాన్. సో క్లాసిఫికేషన్ అనేది అందుకు చేశారు. ఎందుకని మీకు అంటే టు గెట్ దీస్ 2 రిపోర్ట్స్ 3 అకౌంట్స్ ఆర్ నీడెడ్. అంటే మీకు పర్సనల్ అకౌంట్స్, రియల్ అకౌంట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే వ్యక్తులు ఎవరెవరికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే కమోడిటీ రూపంలో ఉంటుందండి. ఎప్పుడు కూడా అసెట్స్ ఆర్ ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ కమోడిటీస్. ఈ వస్తువులు రకరకాల రావాల్సిన బాకీలు కానివ్వండి, ఉన్న ఆస్తులు ఏ రకంగా ఉన్నాయనేది కానివ్వండి, ఇవన్నీ కమోడిటీ రూపంలో ఉంటాయి. అది ఎవరికి ఇవ్వాలి? మనుషులకి ఇవ్వాలి, క్యాపిటలిస్ట్కి వాపస్ ఇవ్వాలి, తర్వాత అవుట్ సైడ్ క్రెడిటార్స్కి ఇవ్వాలి, అదర్ లయబిలిటీస్కి ఇవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ లయబిలిటీస్ అసెట్స్ 2 సమానంగా ఉంటాయి. అట్లనే మీకు ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మీకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాని ఊహ ఫలితం ఏంటో చూసుకోవాలనుకుంటాడు. చూసుకున్న రోజున హ్యాపీగా ఉంటాడు. యూ విల్ మేక్ సచ్ ప్లాన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద బిజినెస్. లేకపోతే ఏదన్నా కనుక లాస్ అనుకున్న విధంగా కాకుండా లాసెస్ వచ్చే సందర్భంలో దెన్ ఆల్సో విల్ మేక్ ప్లాన్స్ టు రెక్టిఫై ది ప్రాక్టికల్ defects which he came across during the course of business. కాబట్టి ఏంటంటే these 3 accounts are more necessary for a businessman to run his business smoothly. కాబట్టి ఏంటంటే because of these things the accounts were classified. జనరల్గా మనకి ఏం చెప్తారంటే పాఠాల్లో టుడే I would like to tell you about the classification of accounts. కానీ వై క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పరు. కారణం ఉంది దీనికి. అంటే ఆ 2 పొందడం కోసం ఈ విధమైన క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. క్లాసిఫికేషన్ చేశారు కాబట్టి అవి పొందలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ది వెరీ గుడ్ రీజన్ టు మేక్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ దీస్ అకౌంట్స్. తర్వాత ఏంటంటే మరి క్లాసిఫికేషన్ చేసినంత మాత్రాన రిజల్ట్ వస్తుందంటే మే నాట్ గెట్ ది రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలనే దాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్రస్తావించాం. టిల్ దట్ మూమెంట్ ఐ యామ్ టేకింగ్ లీవ్. గుడ్ డే.